No. ძალიან აღელვებული ვიყავი, რომ ანუ აი ამ პროცესით ამის გაზიარებით და დამავიწყდა ჩაწერა. So, and one of the main difference when we're working, and this is not just related to war trauma, it could be other types of tragedies, right? Like natural tragedies, just things that are happening that are impacting us in the moment. ეს არ ეხება მხოლოდ ომის გავლენას, ეს ეხება nebismier ტრაგედიას, ეს შეიძლება იყოს ეროვნული რაღაც მოვლენა, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანზე. And so I was saying that it's a different way of supporting recent trauma versus trauma that we're working with that is developmental. და აი აქ აღსანიშნავია, რომ განსხვავებული მხარდაჭერა განსხვავებულად ხდება, როცა ვმუშაობთ უახლეს წარსულში განცდილ ტრამვასთან, და განსხვავებული მხარდაჭერა არის საჭირო, როცა ვმუშაობთ განვითარების ტრამვასთან, ანუ ბავშვობიდან მომდინარე ტრამვულ გამოცდილებასთან. Especially in a situation when there's a military conflict that we're not going to be able to resolve or end. It's not up to us. So there's a loss of power. და აი როდესაც ეს არის საომარი მოქმედებები, რომლის დასრულება ჩვენზე არ არის დამოკიდებული რიგით ადამიანებზე, ეს იწვევს უძლურების განცდას. So and we're going to cover this. What we're looking for is on supporting people on creating resiliency so then the traumatic events don't become long-term trauma. ჩვენი ფოკუსი, რასაც მოვაქცევთ ფოკუსში, არის ის, რომ როგორ დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ აი უახლოეს წარსულში ეს ტრამვული უახლოეს წარსულში განცდილი ტრამვა, როგორ ვემუშაოთ ამ ტრამვის გამოცდილების მქონე ადამიანს, რომ განუვითარდეს მას მედეგობა იმისთვის, რომ არ ექცეს ეს ტრამვული გამოცდილება უკვე trauma. So we'll cover a couple of things that are important to understand in terms of the nervous system and some of the theory. It's just a little brief reviews, but it's an understanding of what we're going to be seeing when situations like this are happening with the people that we're working with. ჩვენ ასევე მიმოვიხილავთ იმ ძირითად საკითხებს, რაც მნიშვნელოვანია და რასაც შევხვდებით ამ უახლოეს ტრამვა განცდილ ადამიანებთან მუშაობის პროცესში, მაგალითად რა ხდება ნერვულ სისტემაში და სხვა საკითხებს. One of the things that I notice in a lot of countries, like Georgia, for example, is that a lot of people that are coming and getting away from either Russia or the Ukraine side that are coming to safer places. So I'm guessing that some of you have probably seen some of these people that are coming and they're not necessarily refugees, but they're escaping the conflict. მე რაც შემიმჩნევია საქართველოსთვის და სხვა ქვეყნებისთვისაც, ვინც არის საომარ პროცესში, ეს რუსეთი იქნება თუ უკრაინა, ხალხი რა ხშირად აკეთებს, რას ეს ანუ გამორბის უსაფრთხო ადგილას. ეს შესაძლოა არ იყოს ტოლვილი, თუმცა აი ეს მახასიათებელი ყველგან არის ძალიან თვალშისაცემი, რომ ეძებენ უსაფრთხო ადგილს. So we're dealing with a loss of country, with a loss of homes, with a loss of families or employment. So it's not just the war, but all the losses that come. Okay. ეს არ არის მხოლოდ ომი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ხდება არის სხვა ტიპის დანაკარგები, ეს შეიძლება იყოს სამშობლოს დაკარგვა, სახლის დაკარგვა, სამსახურის დაკარგვა, სხვა ტიპის დანაკარგები. So, and one of the things that's important to pay attention as we're doing this is that we cannot necessarily spend a whole lot of time working on the emotional impact of these traumatic experiences. It's more about
helping establish safety. ამ მუშაობის პროცესში რაც არის გასათვალისწინებელი არის ის რომ ჩვენ ფოკუსში ვაქცევთ და ჩვენი მუშაობის მიზანი არის არა ემოციურ გამოცდილებებზე, განცდებზე მუშაობა, არამედ კლიენტის და ადამიანის უსაფრთხოების განცდის აღდგენა. And one of the things that's with that important to begin to work on developing resources for the people that we're working with. და აი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება რომ სწორედ ამ მიზანს ემსახურება რესურსების განვითარება იმ ადამიანებში ვისთანაც მუშაობთ. And I'll talk a little bit later about some of those resources and what are the options that we have. ცოტა მოგვიანებით ვრცლად ვისაუბრებ რესურსებზე და რა შესაძლებლობები გვაქვს ამ თვალსაზრისით. But I would like to start with sharing with all of you just a brief exercise, a grounding exercise that I think is very helpful. დავით ვრცლად ვისაუბრებ და მე მინდა რომ შემოგთავაზოთ დამიწების სავარჯიშო, რომელიც არის ძალიან დამხმარე ასეთ სიტუაციაში. And that I think it's important to do grounding exercises, especially with recent trauma, is to allow people to come back to the present. და აი ამ დამიწების სავარჯიშოსთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ის ეხმარება ადამიანებს, რომ დაბრუნდნენ აწყოში. So I'm going to share the exercise with you. So it's going to hopefully just help us with a little bit of grounding for all of us now. And this is something as a brief example of something that can be used. ახლა გაგიზიარებთ ამ დამიწების სავარჯიშოს, რომელიც დაგვეხმარება, თავად ჩვენ დაგვეხმარება, რომ ვიგრძნოთ თავი, ასე ვთქვათ, ვიგრძნოთ საყრდენი, დამიწებაში დაგვეხმარება და საკუთარ თავზე გამოვცადოთ. So just go ahead and the place that you're in and find a comfortable position. გთავაზობთ, რომ სადაც ხართ, ამ წუთას იპოვოთ კომფორტული პოზიცია თქვენთვის. And if you can, just have both feet touching the floor. თუ შესაძლებელია, გთავაზობთ, რომ ისე მოთავსდეთ, რომ ორივე ფეხი ეხებოდეს იატაკს. And if you can, just close your eyes for a moment. და თუ შესაძლებელია, გთავაზობთ, რომ დახუჭოთ ორივე თვალი. And just take a moment and focus on your breath. და რამდენიმე წუთის განმავლობაში ფოკუსირდით საკუთარ სუნთქვაზე. Just notice the natural flow of your breath. შეამჩნიეთ თქვენი სუნთქვის პროცესი, როგორ სუნთქავთ. And notice the air coming in and coming out. დააკვირდით, როგორ შემოდის ჰაერი და როგორ გამოდის ჰაერი, როგორ ჩაისუნთქავთ და როგორ ამოისუნთქავთ ჰაერს. Without trying to change or modify your breath. არც ნოეცდებით, რომ შეცვალოთ რამე თქვენი სუნთქვის პროცესში. Just noticing the natural flow of your breathing. უბრალოდ შეამჩნიეთ და მოაქციეთ ფოკუსში სუნთქვის თქვენი ბუნებრივი პროცესი. And as you notice your breath, also notice the parts of your body that are touching the chair or the sofa where you're sitting. და როდესაც აკვირდებით სუნთქვას, ასევე დააკვირდით და შეამჩნიეთ თქვენი სხეულის ის ნაწილები, რომლითაც ეხებით სკამს, მაგიდას, იატაკს. Paying special attention to your feet as they rest on the floor.
და განსაკუთრებით დააკვირდით, რას შეიგრძნობთ ფეხებში, რომლითაც ეყრდნობით იატაკს და დააკვირდით თუ გრძნობთ დაჭიმულობას. And notice yourself making contact with the ground in this moment, in the present, right here, right now. და შეამჩნიეთ და დააკვირდით, როგორ ხართ კონტაქტში ანუ საყრდენთან, იატაკთან, აქ და ამჟამად, აი ამ მომენტში. And as you notice yourself being present, see within your body if there's any part that begins to feel more neutral or relaxed. და როდესაც თქვენ ხართ აქ და ამჟამად აწყოში, დააკვირდით თქვენს სხეულში თუ არის რამე ადგილი, რომელიც განიცდება ნეიტრალურად, არც სასიამოვნოდ, არც უსიამოვნოდ. Even in the smallest way, just notice those parts that are beginning to shift. და აი ამ დაკვირვების პროცესში დააკვირდით შეგრძნებებს სხეულის სხვა ადგილებში და სცადეთ, რომ გადაერთოთ ერთიდან მეორეზე. And if at any moment you get pulled away to another part of your body that feels more uncomfortable or even painful. და შესაძლოა თქვენ აღმოაჩინოთ, რომ სხეულის რაღაც ნაწილში შეგრძნება გაქვთ უსიამოვნო ან ტკივილის შეგრძნება. Just notice that. უბრალოდ შეამჩნიეთ. And see if you could allow yourself to focus your attention back into the parts within your body that feel more neutral or relaxed. უბრალოდ შეამჩნიეთ ეს ტკივილის შეგრძნება და ეცადეთ, რომ გადართოთ თქვენი ყურადღება სხეულის იმ ნაწილებზე, რომელიც განიცდება ნეიტრალურად. And do this as many times as you need to pull away from the discomfort and back to the places that are more neutral and calm. და გთავაზობთ, რომ გააკეთოთ ეს გადართვა, გადმორთვა იმდენჯერ, რამდენჯერაც დაგჭირდებათ, გადართოთ თქვენი ყურადღება მტკივნეული ადგილიდან ნეიტრალურ ადგილზე და პირიქით. And as a way of bringing this exercise to an end, და დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, to a brief scan from the top of your head all the way down to the soles of your feet. დაიწყეთ თავიდან და ჩაუყევით და თითქოს დასკანერში გაატარეთ თქვენი სხეული, მთელი სხეული ფეხის თითებამდე. Noticing any parts within your body that have shifted, even in the smallest way, to a more neutral or relaxed place. და დააკვირდით შეგრძნებებს თქვენ სხეულის სხვადასხვა ნაწილებში, თუ შეიცვალა, თუნდაც მცირე ცვლილებას თუ ამჩნევთ ნეიტრალურისკენ. Take your time. არ იჩქაროთ. And whenever you're ready, just slowly begin to bring yourself back. და როდესაც დაასრულებთ, თანდათან მოდით დაბრუნდით. And whenever you're ready, you can open your eyes. თუ ხართ მზად, შეგიძლიათ გაახილოთ თვალები. Good. So the
reason that I like this exercise is because it's a way of beginning to create resources, but also at whatever space the person is able to, because it's not about this deep relaxation exercise as much as the person is able to. რის გამოც მე მიყვარს ეს სავარჯიშო არის ის, რომ ის გვეხმარება რესურსების შექმნაში, რესურსების საკუთარი რესურსის გაცნობიერებაში და აწყვოში დაბრუნებაში. Because when we're working with people with trauma, especially when the trauma is recent, there is a challenge in being able to relax and be fully calm. და როდესაც ჩვენ მუშაობთ უახლეს წარსულში განცდილ ტრამვასთან, ამ ტრამვის მქონე ტრამვის მატარებელ ადამიანთან, მათ ყველაზე მეტად რაც უჭირთ არის ის, რომ იყვნენ რელაქსირებული და აწყვოში მშვიდად. So what we're looking for is small increments of finding the ability to find space within themselves that could be a little more relaxed or neutral. Neutral is important. და აი ამ სიტუაციაში ჩვენ რაც გვაქვს ფოკუსში არის ის, რომ მათ მხარი დავუჭიროთ, რომ იპოვონ საკუთარ თავში თუნდაც ძალიან მცირე სივრცე, სადაც გრძნობენ თავს რელაქსირებულად ან თუნდაც ნეიტრალურად. So I'm going to share a little information here about related to the polyvagal theory. მე აქ გაგიზიარებთ ინფორმაციას პოლივაგალურ თეორიაზე. That is related to this piece that we're talking about in terms of understanding the impact that it has on our nervous system when we're experiencing traumatic events that are out of our control. აქ საინტერესოა პოლივაგალური თეორია იმ კუთხით, თუ რა გავლენა აქვს ჩვენს ნერვულ სისტემაზე, როცა ჩვენ განვიცდით ტრამვულ გამოცდილებას, რომელზეც არ გვაქვს კონტროლი. So one of the important concepts is this concept of neuroception that maybe you heard about it before. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცეპტი არის ნეიროცეფცია, რომელიც ალბათ თქვენ შესაძლოა გაგიგიათ აქამდეც. And it talks about the function of our autonomic nervous system, which is to always be aware of of things that are potential threats to keep us alive. ეს არის ავტონომიური ნერვული სისტემის ფუნქცია, რომ ვიყოთ ყოველთვის გაფაციცებული გარემოში არსებულ საფრთხეებზე, რომ შევამჩნიოთ ეს საფრთხეები და უზრუნველყოთ უსაფრთხოება. And this is detection without awareness. So it's looking and scanning, even though we might not be aware, and it's preparing us to protect ourselves. და ეს შესაძლოა ის გაფაციცება და საფრთხეების ძიება და შემჩნევა შესაძლოა ხდებოდეს გაუცნობიერებლადაც ეს პროცესი. And this is from things that might be inside our bodies, outside, or in the relationship between that are potential cues of danger. და ის რაც ის თუ რა მიგვანიშნებს, რა არის პოტენციური, ასე ვთქვათ, სიგნალები საფრთხის, ეს შესაძლოა იყოს როგორც ჩვენს სხეულში, ჩვენი სხეულიდან მოდიოდეს, ასევე ჩვენს გარემომცველ სამყაროში, შეიძლება ვხედავდეთ ამ საფრთხის ნიშნებს და ასევე სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის პროცესში. And one thing that is part of our collective unconsciousness is that the threat of war and armed conflict, because it's about our survival. და ეს ჩვენ კოლექტიურ არაცნობიერში ასია, რომ ომთან დაკავშირებით ომში ყველასთვის აქტუალური არის თვითგადარჩენა მის სიტუაციაში. And this experience of life-threatening events, if they're close or near, it creates a heightened state of awareness of danger.
და ასეთი სიცოცხლისთვის სახიფათო მოვლენები თუ ჩვენთან ახლოს ხდება, ეს ორგანიზმში აჩენს აი ამ საფრთხის განგაშის განცდას. So the way that we adapt to this is through this way that our autonomic nervous system prepares us to survive. და აი როგორც ვახორციელებთ ადაპტაციას ამ სიტუაციებში, ეს არის რომ როგორ ახდენს ჩვენი ავტონომიური ნერვული სისტემა რეაგირებას, რომ გადავრჩეთ. And this means that we respond in three major ways. One, when there's no threat, we're in this vagal ventral state where we feel safe, we're able to connect, we're able to be with others. სამგვარად რეაგირებს ჩვენი ნერვული სისტემა. პირველი, როდესაც უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს, ეს არის ვენტრალური ვაგალური. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ გრძნობთ თავს უსაფრთხოდ, ღია ვართ კონტაქტისთვის. And then when there's a threat, we either respond through this sympathetic response of getting ready to fight or flight and this mobilization of energy, or we get paralyzed in the dorsal response. და როდესაც აღვიქვავთ საფრთხეს, ან აქტიურდება ჩვენი სიმპათიკური ნერვული სისტემა და ხდება მობილიზაცია ენერგიის გაქცევისთვის ან ბრძოლისთვის, ან და გვემართება ფრიზინგი და გაშეშების მდგომარეობაში ვარდებით. And this is something that as I said before, in the neuroception, right, it happens so fast and so quickly because our nervous system needs to react to keep us alive. და ეს პროცესები რაც ავხწერეთ, ხო, ძალიან სწრაფად ხდება, რადგან აქ მიზანი არის რომ ორგანიზმი გადარჩეს. So I want to do a brief exercise with you just so we could understand in first person what this experience is. მე მინდა შემოგთავაზოთ პატარა სავარჯიშო, რომ საკუთარ თავზე გამოსცადოთ, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. I want to share a series of images, pictures. მე გაგიზიარებთ სხვადასხვა ნახატების სერიას. And what I'm going to ask you is just to just see them and see what happens for you, right? Just be curious about your reaction. და აი ამ ფოტოებს, იმიჯებს როცა შეხედავთ, დააკვირდით, მათ აი შეხედვისას რა ხდება თქვენს სხეულში, რას განიცდით, თქვენს განცდებს დააკვირდით. And then we'll talk afterwards. და შემდეგ ვისაუბროთ ამის შესახებ.
Okay. So I'm curious if anybody has any thoughts about or anything they want to share about it. უბრალოდ მაინტერესებს ძალიან ვინმეს თუ აქვს რამე რისი გაზიარების სურვილიც აქვს და გაგვიზიარებს. მე Anuka wants to share. ძალიან ესეთი ანუ ძალიან სწრაფად მოხდა სხვადასხვა ემოციები ენაცვლებოდა ერთმანეთს. It was very swift, changing for different emotions. ენერგიები და სხვა სხეულშიც სხვადასხვა აი შეგრძნებები წამოვიდა სხვადასხვა ადგილებში და ეს ხო And what I noticed was that there was a different level of energy and different sensations in the body when looking at different and in photos. different parts of body. ძალიან საინტერესო იყო ერთი ფოტო ძალიან დიდი სევდა გამიჩნდა ის ხელი რომელიც იყო მარტო ხელის ფოტო და აი ამის მერ ხო I felt sadness when I saw a photo of a hand, a single hand. და შემდეგ მოყვა ამას კაცის ფოტო რომელიც უბრალოდ იყურება მოხუცი კაცის და აი აქ ესევდა შემეცვალა პირიქით რაღაცა გამეღიმა და რაღაცა განათდა ეს ჩემთვის ესევდა And then this very photo of a hand was replaced by a photo of an old man. As I guess, and then I felt I had smile, and this smile replaced the sadness in me, and I felt somehow lit up, lit up. და ეხლა რო ვაკვირდები, მაინტერესებდა მე თვითონ რა გამოიწა, რის გამო რაღაცა გაიფანტა ესევდა და რის გამო გავთბი ესე და ეს იყო ამ კაცის თვალები. და რაღაცა მე ესეთი სიყვარული გავინახე ჩემს ყოველ შემთხვევაში ესე მოვიდა I was very curious what happened in me and what caused this disappearance of sadness and feeling of this lightness and sorry, Anuka, okay, warmness, ამას ვიხსენებდი. Warmness, მადლობა, thank you. And I discovered now, I guess now that it was the eyes of this old man. Beautiful, beautiful. Thank you for sharing that. Thank you. I mean, it was a very rich description about how much it happens with the different images. შენ რაც გაგვიზიარა ეს არის მდიდარი დასტური და მაგალითი იმის თუ რა ხდება ჩვენში როცა ვუყურებთ და მსგავსი ფოტოების თუ ხატების მოწმე ვხდებით. And how much information our autonomic nervous system, and then we bring it into consciousness and make meaning as you were doing. და ძალიან ბევრი რამ ხდება ჩვენს ნერვულ სისტემაში, ჩვენს არაცნობიერში, რომელსაც შემდეგ ვაცნობიერებთ, სახელებს ვარქმევთ და კოგნიტურ დონეზე გავასიტყვებთ და გამოვხატავთ როგორც ჩვენ ეს გააკეთე Anuka. And it processes information so quickly and so fast that even with just an image that's there for a few seconds, our body reacts.
და ეს ინფორმაციის გადამუშავება ძალიან სწრაფად ხდება, სულ რამდენიმე წამი სჭირდებათ ჩვენს ხელს რეაგირებისთვის, როდესაც რაღაცას აღვიქვათ და ვხედავთ. And that reaction can evoke sensations, feelings, thoughts, memories. და ეს რეაქცია შეიძლება იყოს შეგრძნება, ემოცია, რაღაც მოგონება გაგვახსენდეს. So this tells us how efficient our autonomic nervous system is on picking up information very, very quickly. და ეს არის ზუსტად იმის დასტური, როგორი ეფექტურია, როგორი მარჯვია, ესე შეგვთარგმნოთ ჩვენი ნერვული სისტემა აი ამ სიგნალების დაჭერაში. And when we're working with trauma in general, but in particular, as we're talking about today, when it's related to recent events. როდესაც ჩვენ ვეხებით ვსაუბრობთ ტრამვაზე და კონკრეტულად დღეს ჩვენს ფოკუსში ვაქცევთ უახლოეს წარსულში განცდილ ტრამვას. It's important to realize that all these things that we're picking up from the pictures, they're picking up in our presence with the other. და აი სწორედ ეს რაც დავიჭირეთ ფოტოების ყურების დროს ამას ეს ხდება ზუსტად ასე ვიჭერთ სიგნალებს, როდესაც ვართ მეორე ადამიანთან. And as human beings we're wired for connectiveness. და ჩვენ ადამიანები ესე დაპროგრამებულები ვართ, შეიძლება ესე ვთქვათ, ერთმანეთთან კავშირისთვის. So the biggest tool that you bring into any therapeutic relationship ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება შემოიტანო თერაპიულ ურთიერთობაში is you. არის საკუთარი თავი, შენი თავი. And being aware of my own emotional reactions, my own stage of response. და საკუთარი ემოციების გაცნობიერება, საკუთარი საპასუხო რეაქციების გაცნობიერება და ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Because that regulation, it's going to be mimic in some way. იქიდან გამომდინარე, რომ რეგულაცია ამის მიხედვით ხდება, ამას ასახავს. Because one of the challenges when we're with others. Excuse me, Raphael. Yes. Your voice was somehow disrupted. I heard because of internet. I don't know. That's okay. So what I said is that when we're with someone else that is under distress. როდესაც ადამიანი არის დისტრესში. It's important to realize that we cannot fix it or take it away. ძალიან მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ ამას ვერ ასე ვთქვათ მოვაგვარებთ ან ვერ მოვაცლით ამ მის ამ მდგომარეობას ვერ დავასრულებთ, ასე ვთქვათ. Especially when we're dealing with impacts of things that are like a war that's so catastrophic and big. განსაკუთრებით ეს ეხება ომთან დაკავშირებულ მოვლენებს, როდესაც ამ შემთხვევაში ეს ზეგავლენა ტრამვის არის კატასტროფული. So when we're dealing with someone that has lost their family, their home, their country, and they're in deep pain, we cannot fix that. განსაკუთრებით როდესაც ვემუშავებით ადამიანს, რომელმაც დაკარგა სამშობლო, ოჯახი, სახლი, ყველაფერი და განიცდის ძალიან დიდ ტკივილს, ჩვენ ამისი მოგვარება არ შეგვიძლია. The reason that I'm focusing on this is because if that will create dysregulation for me. Sorry, Raphael, could you repeat? If I focus on trying to make better the things that I cannot for the other, it will create dysregulation within me. და მე თუ ფოკუსირდები იმაზე, როგორ გავაუმჯობესო მისი სიტუაცია, მაშინ ეს ჩემში იწვევს დისრეგულაციას.
It would be like trying to move a wall and then getting frustrated because the wall is not moving. ეს თითქოს გავს რომ ააშენო კედელი და მე ფრუსტრირებული დარჩე რომ ეს კედელი არ მოძრაობს. So part of it is realizing that the wall is there and there's nothing I can do to change it. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმის გაცნობიერება რომ ანუ თვალებში ჩავხედოთ და ვაღიაროთ რომ კედელი აქ არის და ჩვენ არ შეგვიძლია არაფრის გაკეთება ამ სიტუაციაში. So then I can begin to focus on the things that I can manage. და როდესაც ამას ვაღიარებთ და მივიღებთ, შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვფოკუსირდეთ იმაზე, რისი შეცვლაც შეგვიძლია, რაც არის ჩვენ ხელთ და ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. And if we understand trauma as a chronic disruption of connectiveness, ჩვენ გვესმის ტრავმა როგორც დაკავშირების კავშირის ქრონიკული შეფერხება. and what we can begin to focus now is how do I create enough safety in this relationship to begin to build resources. და აქ ჩვენთვის მთავარია რომ როგორ შევქმნათ საკმარისად უსაფრთხო გარემო რომ შევძლოთ რესურსების აღმოჩენაში კლიენტის დახმარება. მისი რესურსების შექმნა. The focus of our interaction is not on taking away the pain or the reality, but supporting you in surviving it. Okay. ჩვენი მიზანი არის არა ამ ტკივილის, ამ უბედურების მოცილება და მის დავიწყებაში დახმარება, არამედ მათი მხარდაჭერა. And just that change shifts the energy enough so I could actually be a resource. და აი ეს shifti ცვლილება თავისთავად არის ენერგიის მომცემი და რესურსული. So what can we do? ასე რომ რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ, როგორც თერაპევტებს? One of the things that we know about massive events that impact a population რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, რაც ვიცით, როდესაც ასეთი მასობრივი მოვლენები ხდება და ეს მასობრივი მოვლენები გავლენას ახდენს ადამიანებზე. And we've seen this in recent wars and in recent events, terrorist attacks and things like that. ჩვენ ეს გვინახავს ომებში, საომარ მოქმედებების პერიოდში, როდესაც არის ტერორისტების თავდასხმები. When the event is near, we cannot process the trauma. როდესაც ეს მოვლენა არის ახლოს, მოახლოვებული, ჩვენ არ შეგვიძლია ტრავმის გადამუშავება. But we could create enough support so that the resiliency is established. ამ დროს საჭიროა საკმარისი მხარდაჭერის შექმნა, რომ მეტი მედეგობის განვითარებისთვის. And what some studies have shown is that when we're able to create support so the person is not alone in their pain. ანუ მრავალი კვლევა მას მიუთითებს, რომ ჩვენ როდესაც ვქმნით მხარდაჭერას და საყრდენს ვქმნით, ადამიანი ამ დროს თავს მარტო არ გრძნობს. The long-term impact of trauma is less. და ტრავმის გრძელვადიანი გავლენა და შედეგი ზეგავლენა არის ნაკლები. Which doesn't mean that the event was not horrific and tragic. ეს არ ნიშნავს, რომ თავად მოვლენა არ იყო საშინელი და თავძარდამცემი. But it's not something that destroys my life. მაგრამ ეს არ აღიქმება რაღაც ისეთად, რომელიც დამანგრეველია ჩემთვის და ჩემი ცხოვრებისთვის. So early on, especially when someone is coming off the tragic event or horrific event. ადრეულ ეტაპზე განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადამიანი ახალ გამოსულია ასეთი ტრავმული მოვლენიდან. Like I've been asked, what do we do when we're working with refugees? ხშირად მეკითხებიან ხოლმე რა გავაკეთოთ, როდესაც ვემუშავებით ტოლვილებს.
And the first thing that we need to do is to focus on breathing. და პირველი რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს არის რომ რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ეს არის სუნთქვაზე ფოკუსირება. The most important and most basic intervention when we're dealing with trauma is to teach or support the other in breathing. ყველაზე ესეთი ბაზისური და მარტივი ინტერვენცია რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში არის ის რომ ადამიანს ვასწავლოთ როგორ ისუნთქოს. This is important because when we are in that fight or flight or that paralyzed response, we are breathing enough to not die, but we're not fully breathing. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვართ ბრძოლის ან გაქცევის ან გაშიშების მდგომარ სტრესულ რეაქციაში, ამ პერიოდში ვსუნთქავთ ძალიან მცირედ, ვსუნთქავთ მხოლოდ ან ჩვენი ორგანიზმი სუნთქავს მხოლოდ ისე რომ გადარჩეს და არა ისე რაც საჭიროა ჩვენი სასიცოცხლო ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რაც არის. The other reason is because breathing is the simplest intervention that anyone can do. და გარდა ამისა, სუნთქვა არის ყველაზე მარტივი ინტერვენცია, რაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ გააკეთოს. And from that, there's a lot of different things that we can do. And I found that things that are related to movement, music, art, painting. და გარდა ამისა არის ძალიან ბევრი სხვა რამ რაც შეიძლება რომ შევთავაზოთ ამ დროს გასაკეთებლად ეს შეიძლება იყოს მუსიკა, მოძრაობა, ხატვა. Tend to be the most effective because they bring us back into our body in some way, bring us back into the present. You mean movement, yeah, Rafael? Yes. Okay. და მოძრაობა არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის გვაბრუნებს ატყოში და გვაბრუნებს ჩვენ სხეულთან. And what I found to be even the most effective intervention in terms of a clinical intervention. და კლინიკური ინტერვენციის თვალსაზრისით რაც მე აღმოაჩინე რომ არის ყველაზე ეფექტური. And if this is all we can do, it's enough. What do you mean? I want to say what it is, but, okay. Would you finish the sentence then? So that I get. So if we could support people in realizing that the event has ended. და აი ეს კლინიკური თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ დავეხმაროთ ადამიანებს იმის გაცნობიერებაში რომ ეს მოვლენა უკვე დასრულდა. It is the most important intervention that we can do. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერვენცია რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. And the reason is because when we experience traumatic events, especially in this massive scale, our nervous system stays active. და ასეთ სიტუაციებში მაგალითად საომარ მოქმედებების პერიოდში ჩვენი ნერვული სისტემა რეაგირებს იმით რომ აქტივირებული ხდება მუდმივ რეჟიმში. So our body's here, but our emotional brain is still in it. ჩვენი სხეული აქ არის, მაგრამ ჩვენი ემოციური ტვინი ისევ იქ არის. So we want to bring those together. და ჩვენ რაც გვჭირდება ეს არის რომ ეს ორი სხეული და ემოციური ტვინი ერთმანეთთან დავაკავშიროთ. So that's why breathing is one way of beginning to be in the present and feel your body. ამისთვის რომ ვიყოთ დავბრუნდეთ აწმყოში და ვიგრძნოთ ჩვენი სხეული ამის მიღწევის ერთ-ერთი გზა არის სუნთქვა. Movement, art, as I was saying before, it's another way of being present and being in your body. მოძრაობა არის მეორე გზა რომ დავრჩეთ აწმყოში და დავბრუნდეთ სხეულში. But another way, once there's enough sense of connection with the other.
მეორეს მხრივ, როდესაც არის საკმარისი, ანუ მეორე ადამიანთან კონტაქტის საკმარისი განცდა, it's to bring them to the present with here and now exercises. ეს აბრუნებს ადამიანს საწყოში, ესეც სავარჯიშოა ერთგვარი. And I'll share one of my favorite ones with you real quickly. It's very easy and short, and it can be done anywhere. და ესეთ აწყოში დაბრუნების აქტ ამჟამად დაბრუნების ერთ-ერთ სავარჯიშოს გაგიზიარებთ, რომელიც არის ძალიან მარტივი. The exercise is called 3-2-1, and there's a lot of versions of it out there. და ამ აქტივობას ქვია 3-2-1, 3-2-1 და ბევრი სხვა ვარიანტები არსებობს. So let's do it together right now. მოდი ერთად გავაკეთოთ ეს. So I'm going to ask you to look around the room where you are. მე გთავაზობთ, რომ მიმოიხედოთ იმ ოთახში, სადაც ხართ. And look at 3 things and just say the name out loud in your brain. და შეამჩნიეთ 3 რამ და თქვით მათი სახელები ხმამაღლა. And now look at 3 things that you can hear. It might be a little bit harder, but just look to see if there's 3 things that you could hear around you. ახლა დააკვირდით და შეამჩნიეთ 3 რამ რისი ხმაც გესმით თქვენს გარშემო და ეს გააჟღერეთ. And name them in your head. Okay, და გააჟღერეთ თქვენთვის. And now 3 things that you can touch, and go ahead and touch them as you name them in your head. და შეამჩნიეთ 3 რამ, რასაც შეიძლება რომ შეეხოთ და შეეხეთ ამ საგნებს და თან თქვენთვის იმეორეთ, რასაც ეხებით. And as you're doing this, pay attention to your breath. და როდესაც ამას აკეთებთ, ყურადღება მიაქციეთ თქვენს სუნთქვას ამავდროულად. Now go ahead and look for 2 things that you can see around you and name them in your head. ახლა მიმოიხედეთ და შეამჩნიეთ 2 რამ, რასაც ხედავთ და დაასახელეთ თქვენთვის. And now 2 things that you can hear and name them in your head. 2 რამ, რასაც რისი ხმაც გესმით და დაასახელეთ ეს 2 რამ თქვენთვის. And 2 things that you can touch and go ahead and touch them. დაასახელეთ 2 რამ, რასაც შეიძლება რომ შეეხოთ და შემდეგ გადაიქით და შეეხეთ. თან დაასახელეთ მათი სახელები. And once again, just notice your breath as you're doing this. დააკვირდით სუნთქვას, როდესაც თქვენ სუნთქვას, როდესაც ამას აკეთებთ. And now look at 1 thing that you could see and name it in your head. ახლა მიმოიხედეთ და შეამჩნიეთ 1 რამ, რასაც ხედავთ და გააჟღერეთ მისი სახელი. And 1 thing that you can hear and name it in your head. 1 რამ, რასაც რისი ხმაც გესმით და გააჟღერეთ მისი სახელი. And finally, 1 thing that you can touch and go ahead and touch it. და კიდევ 1 რამ, რასაც შეიძლება რომ შეეხოთ და წადით და შეეხეთ. And that's the exercise. აი ეს არის ეს ერთ-ერთი სავარჯიშო. And when you're doing it with someone, you could have them name the things out loud to you. და შესაძლოა, როდესაც ამ სავარჯიშოს შესთავაზებთ გასაკეთებლად, ადამიანს მას სთხოვოთ, რომ ეს საგნები ხმამაღლა დაასახელოს. And what this does is that it utilizes our senses to literally bring us to the present. და ეს სავარჯიშო, რასაც აკეთებს, გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი შეგრძნებებით დავბრუნდეთ აწყოში. There's multiple versions of this. You could say color and have them look for everything in the room that's that color, sounds, etc. არის სხვა ვერსიები, მაგალითად, იტყვათ რაღაც ფერს და მოძებნეთ ამ ფერის საგნები ოთახში, ან შეიძლება იყოს რამე ბგერასთან დაკავშირებული. There's physical ways of doing it, having people stand up and push their hands against a wall.
So the idea is that you use your senses to come to the present. ან და არის ვთქვათ ისეთი სავარჯიშოები, როდესაც ადამიანი დგება კედელთან და კედელს ეხება ხელებით. აქ ამ სავარჯიშოების მთავარი არსი ყველას რაც აერთიანებს არის ის, რომ დაბრუნდეს ადამიანი აწმყოში, თავის შეგრძნებებთან კონტაქტში მოვიდეს. And then slowly we're allowing their body to catch up with their emotions, to being here. Even though here might not be home, they're no longer in the place of trouble or high danger. და აი ასე შეგრძნებებთან კონტაქტში მოსვლის შემდეგ უკვე გადავდივართ ემოციებზე და ადამიანი აღმოაჩენს, რომ აქ ყოფნა აღარ არის სახიფათო და არ არის მის სიცოცხლისთვის საშიში, არაფერი არ ხდება და უსაფრთხოდაა. Because one of the things that we can create, and I use the word create. და ჩვენ რაც შეგვიძლია რომ შევქმნათ და მე ამ ზმნას სპეციალურად ვიყენებ შევქმნათ. Is a safe space for the people that we're with. ეს არის რომ ჩვენ შევქმნათ უსაფრთხო სივრცე იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ეს ომი გამოიარეს. Because safety is not the absence of threat, is the ability to connect. იქიდან გამომდინარე, რომ უსაფრთხოება არ არის საფრთხის არარსებობა, უსაფრთხოება არის კონტაქტის უნარი, კონტაქტში ყოფნის შესაძლებლობა. So in that brief space of being seen and being with the other, we're creating small moments of safety. და აი ეს ხანმოკლე მომენტები მეორე ადამიანთან ერთად ყოფნის, ის განცდა, რომ მეორე ადამიანი გხედავს და შენთან ერთად არის, ეს ქმნის უსაფრთხოების განცდას. And in difference than other modalities and treatment, what we're trying to support here is resiliency. და აი სხვადასხვა მიდგომებით მუშაობისას მიზანი არის ხოლმე რომ უზრუნველყოთ მედეგობა, მხარი დაუჭიროთ მედეგობის განცდას. So the best way that I have of understanding resiliency is the space in which we're able to function without feeling that we're losing control. მე რასაც ვეძახი ამ მედეგობის ზონას, ეს არის ის ფანჯარა, ის ზონა, როდესაც ჩვენ ვგრძნობთ, რომ შეგვიძლია ანუ შესაძლებლობა გვაქვს რომ ვაკონტროლოთ და არ გქონდეს უმწეობის განცდა. And as we see in this next image here, that at times when situations take us out of that resiliency zone, it can be very overwhelming. და როდესაც ჩვენ გამოვდივართ ამ მედეგობის ზონიდან, ეს შეიძლება იყოს ჩვენთვის ძალიან ემოციურად წამლეკავი. And here's the thing, no one can stay in the resiliency zone forever. და აქ კიდევ ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი, რომ არავის არ შეუძლია მუდმივად იყოს და იმყოფებოდეს მედეგობის ზონაში. But when we're experiencing traumatic events, and especially as the world around us begins to crumble, like our friends in the Ukraine. მაგალითად, ისეთ სიტუაციაში, როგორიც არის საომარი მდგომარეობა, მაგალითად, ომი უკრაინაში მიმდინარე ომი. And in the Middle East and in Africa and in different places where there's ongoing conflict. აფრიკაში, აზიაში, სადაც არის მუდმივი კონფლიქტის ზონები. The resiliency zone is going to be very, very narrow. და აი ამ შემთხვევებში, ამ სიტუაციებში მედეგობის ზონა ძალიან ვიწროვდება და ვიწროვდება. So once again, our focus is not on resolving the pain, it's on helping create more resources so there's more space for resiliency. ანუ ჩვენი მიზანი აქ არ არის ტკივილის გაყუჩება ან ტკივილის მოხსნა ან გაქრობა, არამედ მედეგობის ზონის გაფართოვება რესურსების შექმნით. And that's where some of the things that I was mentioning before are key in the breathing and the here and now exercises and the connecting relationship with someone else.
და სწორედ ამას ემსახურება, რაც უკვე ვახსენე, სუნთქვა, აქ და ამჟამად ყოფნის სავარჯიშო, ადამიანური ანუ მეშენ კონტაქტის გამოცდილება. So one of the things that I talk about normally in my training when I'm training clinicians on trauma work is this model of trauma work. მე რასაც ხშირად ვაზიარებ ხოლმე ჩემ ტრენინგებზე არის ეს ტრავმაზე მუშაობის მოდელი. Now, this compassionate relational model is meant to be used when we have time and space and office to work with people. ანუ ეს მოდელი თანაგრძნაზე დაფუძნებული რელაციური გეშტალტ მოდელი ვიყენებთ მაშინ, როდესაც გვაქვს საკმარისი დრო, საკმარისი სივრცე, ვმუშაობთ ჩვენს თერაპიულ ოფისში. And we have the time to take with them in creating enough safety and resources to eventually be able to do some of that body work and some of that deeper trauma work. და პირველი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, მუშაობთ რესურსების შექმნაზე, კლიენტის გაძლიერებაზე, რომ მერე მათ შეძლონ სხეულთან დაკონტაქტება და თავის ტრამულ გამოცდილებასთან შეხება. And the reason that I use the image of that growing tree here is because that's my image of that process, right? There's this seed that begins to grow and flourish, and eventually they're able to be back in life. ეს მეტაფორულად ხესი იქნა გამომდინარე ვიყენებ ამ მოდელისთვის, რომ აი როგორც ეს ხე იზრდება და თან იფურჩქნება, კლიენტიც ასე ამ მუშაობის პროცესში უბრუნდება საკუთარ თავს. But that's not what we're talking about today. მაგრამ ამაზე ახლა არ ვსაუბრობთ დღეს. It's a much more smaller scale of what we're able to accomplish and what we're looking for. ჩვენ ახლა უფრო მცირე მასშტაბით ვაკეთებთ ფოკუსს. And the safety and stabilization is the most important part of working with recent trauma. უსაფრთხოების განცდა და მისი შექმნა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ამ მოდელში, ამ მუშაობის პროცესში. Because if we follow the analogy of the tree, and the ground is where it gets all its nutrients, and without that, there's no tree. აი როგორც ხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ნიადაგი იყოს ნაყოფიერი, რომ ის გაიზარდოს, ასევე მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის უსაფრთხოება და სტაბილიზაცია, როდესაც უახლოეს ტრამვა აქვს განცდილი. In a lot of ways, we're working with people that have completely lost their ground. და ამ ძირითად შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს ისეთ ადამიანებთან, იმ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებთან მუშაობა, რომლებსაც თითქმის არ აქვთ განცდა, რომ ფეხქვეშ მიწა აქვთ, ანუ მთლიანად საყრდენ დაკარგულები არიან, გამოცდილები არიან. Especially those that had to flee their homes in order to survive. განსაკუთრებით ეს ეხება მათ, ვისაც გადარჩენისთვის მოუწია საკუთარი სახლიდან გამოქცევა და გაქცევა. Now, with that, there's two very important basic ways of connecting that are key. და აი აქ არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი გზა კონტაქტის დამყარების. Which is to validate the experience and to witness and communicate. ეს არის პირველი, ეს არის მათი გამოცდილების ვალიდაცია და მეორე არის მოწმის როლში ყოფნა და კომუნიკაცია. What I found to be true about trauma work is that the most important part of creating safety is in being seen. მე რაც მაქვს აღმოჩენილი ტრამვაზე მუშაობის პროცესში, ჩემი მუშაობის პროცესში არის, რომ უსაფრთხოების განცდის შექმნა ხდება, როდესაც ადამიანი გრძნობს, რომ მას ხედავენ. მას გრძნობენ. One of the most devastating human experiences is to have pain and have nobody that is willing to see it and acknowledge it.
ყველაზე გამანადგურებელი ადამიანისთვის არის, როდესაც მას სტკივა, ანუ ტკივილშია და არავინ ყავს გვერდით, რომელიც მის ამ ტკივილის ვალიდაციას მოახდენს, რომელსაც გაუზიარებს. And us therapists, especially Gestalt therapists, we love doing this big experiments and exercises. თერაპევტებს, გეშტალტ თერაპევტებს გვიყვარს ასეთი დიდი ექსპერიმენტების ჩატარება. We tend to be very theatrical in our work. ჩვენ ვართ ძალიან თეატრალურები ჩვენი მუშაობის პროცესში. Which is wonderful. ეს ძალიან magariya. But it's not what we need right now when we're working with people with recent trauma. ეს ის არ არის, რაც ჩვენ გვჭირდება, როდესაც ვემუშავებით უახლოეს ტრამვა განცდილ ადამიანს. So we need to reel ourselves back in and realize that by seeing the other, validating their experience, it's enough. და აი ამ შემთხვევაში საკმარისია თუ თერაპევტი უქმნის კლიენტს იმ განცდას, რომ ის არის დანახული, მისი ტკივილი არის დანახული და თუ ვალიდაციას ახდენს კლიენტის ამ ტკივნეული გამოცდილების, ეს საკმარისია. Because the most destructive impact of war is not the war itself, it's what it means to me. იმიტომ რომ ომის ეს საშინელი გავლენა ის კი არ არის, რაც თავად ომი, არამედ ის თუ რას ნიშნავს ეს ომი ჩემთვის. So our job is not to assume, is not to know, is to listen and validate the other experiences. ჩვენი საქმე არის არა ის თუ გავიგოთ ამბავი და ასე შემდეგ, არამედ რომ მოვუსმინოთ და ვალიდაცია მოვახდინოთ ამ ადამიანის განცდების. To whatever reality this impact has and this conflict has for them. რაც არ უნდა რეალობაში იყოს კლიენტი, რაც არ უნდა გავლენა მოახდინოს ომმა თუ კონფლიქტმა ამ ადამიანზე, ამ ყოველფრის ვალიდაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. And as you can see in the slide, and I'll bring it back up. და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და შეხედოთ ამ სლაიდზე დავაბრუნებ. Those bottom parts of the work are the most important. However, there is sometimes space for meaning to come from this. ჩვენ როგორც ვისაუბრეთ, ეს ქვედა ნაწილში რაც წერია, ეს სამუშაო არის ძალიან ბაზისური და უმნიშვნელოვანესი, თუმცა ზოგჯერ რჩება ხოლმე სივრცე მნიშვნელობის გამოკვლევისთვისაც. I believe in the work that we do, it's always important to explore the meaning for the other. და მე მჯერა რომ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ რა საქმესაც ვემსახურებით, ყოველთვის მნიშვნელოვანია გამოვიკვლიოთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულ მოვლენას მეორე ადამიანისთვის. And this is done in a very, very simple way. You simply ask. ეს ძალიან მარტივად, ამის გაკეთება ძალიან მარტივად ხდება. უბრალოდ ეკითხები. Does this mean anything for you? ეს შენთვის რამეს ნიშნავს? აი ამ მარტივ კითხვას უსვავ. Now, one of the things that I always say is that when you ask for meaning, you always say or not. და მე რაც ჩემი პრაქტიკიდან მაქვს შემჩნეული და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ნიშნულობის შესახებ ვეკითხებით, იქ უნდა დავამატოთ არის თუ არ არის. So the person talks about feeling relief or validated or seen or they could breathe better, whatever it might be. და ამ სიტუაციაში ადამიანი შევაგრძნოვდეს ვალიდაცია იგრძნოს, რელაქსირდეს, სუნთქვა დაუსტაბილურდეს, მშვიდი სუნთქვა გაუხდეს. So it's always good at some point to ask, does this have any meaning for you?
ნებისმიერ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კითხვის დასმა, რომ ამას აქვს თუ არა რამე მნიშვნელობა შენთვის. And the reason why I think it's important to say, does this have any meaning for you or not, is because if not, they will make it up. And we don't want that. და თუ ჩვენ ასე არ დაუსვავთ კითხვას, რომ ამას აქვს რამე მნიშვნელობა შენთვის თუ არ აქვს, ამას თუ არ ვკითხავთ, თუ არ აქვს, მაშინ შესაძლოა რომ მათ დაიწყონ ამ მნიშვნელობის შექმნა და გამოგონება. Or they will feel like they're doing something wrong because it has no meaning to them. So it's giving them permission to say no. შესაძლოა მათ მხოლოდ ამ კითხვაზე რომ მხოლოდ კითხვის პირველ ნაწილს თუ გავაჟღერებთ, მაშინ მათ შეიძლება იფიქრონ რომ რაღაც არასწორად არის მათთან, რომ მნიშვნელობას ვერ ხედავენ და თითქოს შეცდომას უშვებენ. So finally, the last piece I want to share. და ბოლოს რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ, it's something that I talk about often, which is what can we do as therapists? ამაზე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ როგორც თერაპევტებმა. And I think this is especially true when we're dealing with people who have experienced recent trauma. და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებთან მუშაობის პროცესში, რომლებსაც განცდილი აქვთ თუ ახლოს წარსულში ტრაუმული გამოცდილება. We can provide a space that is safe, where our willingness to be present and connect with the other wherever they might be. პირველი რაც ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ, ეს არის უსაფრთხო სივრცე, სადაც ჩვენ გვაქვს მზაობა, რომ ვიყოთ მათთან კონტაქტში, იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც მათ დასჭირდებათ. We could provide a space of being in contact with the other by allowing ourselves to be vulnerable and let the other one in. ასევე გამოვყოთ სივრცე მათთან კონტაქტისთვის და ვიყოთ ჩვენ ასე ვთქვათ ღია და მოწყვლადი მათთან კონტაქტის პროცესში, რომ გავიზიაროთ მათი experience გამოცდილება. So I want to see if there's any questions, any thoughts, anything that you want to share in terms of anything that you might be working and with. I agree. That's it, right? The most valuable thing that we could bring to the other is to have another human there to be present and truly make our best effort to connect. სწორედ ეს არის რომ ჩვენ ვიყოთ present, ანუ მეორე ადამიანთან, როგორც ადამიანთან, კლიენტთან როგორც ადამიანთან და ეს არის ხო ჩვენი თავი მთლიანად მოვიტანოთ, ანუ მასთან მთლიანად ვიყოთ კონტაქტში. Yeah. And that's a big reason why I want to do this lectures is because that's important and it needs to be highlighted. And for me, the motivation and that we have a small group today, nothing changes for me, right? Because it could be 5 and it could be 100, but at the end of the day, it's about making the space to validate the people that are here. And I think I see that. Sorry, go ahead. Okay. ანუ დღეს ჩვენ სიტუაციაში რაც ხდება, ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ექნებოდა აქ 3 იქნებოდით 2, 1 თუ 100 თუ 50. რაოდენობას არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვინც აქ ხართ თქვენთან კონტაქტში ეს ვალიდაციის მომენტი ყოფილიყო. ზუსტად ეგანს და მქონდა, რომ მე მივიღე ეს როგორც ჩემთვის გაკეთებული. მიუხედავად იმისა, რომ სხვაებიც არიან, ხო, მაგრამ აი ეს განს და მე მქონდა კი, მაქვს. I have this feeling, Rafael, ანუ კაი შეარემ, I have this feeling that this webinar was done for me. I had this kind of feeling, even though there are other members here too. Yes. And I think that is what it's important to bring to our clients, right? To make that moment of connection be the most important for that moment that we're then. We could do that. It's already plenty.
Okay, ეს არის სწორედ ზუსტად ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ შეგვიძლია კლიენტებისთვის გავაკეთოთ, აი ეს კავშირის, контактის მომენტში ყოფნა მათთან. Thank you. Yeah, Thank you. one of the things that I think that they don't teach us enough is that we could start with the simplest parts, and that's the best way to do therapy. We always think about the big things that we need to do, but the simple things are the most important. ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო რამ თქვა. ხშირად არის რომ რაღაც ძალიან დიდებს ვეპოტინებითო და რეალურად ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ყველაზე მარტივი და ესეთი ბაზისური ინტერვენციები, რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ კლიენტისთვის. Especially when we're dealing with significant human pain, the best thing that we could do is slow down. For us to slow down. ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ვეხებით კლიენტებს, რომლებსაც აქვთ ესეთი დიდი ტრამვული მძიმე გამოცდილება, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ როგორც თერაპევტებმა, არის ის, რომ ჩვენ თვითონვე შევნელდეთ, ანუ ნელ ტემპზე გადავიდეთ. Wonderful. Okay. All right. Well, have a wonderful evening. And we'll see you soon. Have a wonderful morning. Yes. You are starting day, we are finishing. Yes.